गजानना 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 प्रथम पूजन गणराया प्रथम प्रथम पूजन गणराया पूजन गणराया गजानना 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 प्रथम प्रार्थना श्री गणराया प्रथम प्रार्थना श्री गणराया प्रथम प्रार्थना श्री गणराया प्रार्थना श्री गणराया लंबोदरा गणराया लंबोदरा गणराया लंबोदरा गणराया लंबोदरा गणराया गजानना 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 प्रथम पूजन गणराया गजानना 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 प्रथम प्रार्थना श्री गणराया प्रार्थना श्री गणराया लंबोदरा गणराया लंबोदरा गणराया लंबोदरा गणराया लंबोदरा गणराया गजानना वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जय बोलो वाहे गुरु जी बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जय बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो सत्यनाम 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 जय बोलो सत्यनाम 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 जी बोलो सत्यनाम 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 जय बोलो सत्यनाम सत्यनाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जय बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जय बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो सत्यनाम 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 जय बोलो सत्यनाम 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 जी बोलो सत्यनाम 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 जय बोलो सत्यनाम 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 जी बोलो राम 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 जय 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 बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जय बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जय बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जय बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम
सत्य नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जय बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो सत्य नाम जय बोलो राम 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 जय बोलो राम 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 जय बोलो राम राम जय बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जय बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय अम्ब मंदहासवदनी मनोहरि साय जग जननी मंदहासवदनी मनोहरि साई अम्ब मंदहासवदनी मनोहरि साय जग जननी अम्ब मंदहासवदनी मनोहरि साई जगज्जननी माता 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 जग जननी माता माता जगज्जननी माता 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 जग जननी माता माता जगज्जननी अम्ब मंदहासवदनी मनोहरि साय जग जननी अम्ब मंदहासवदनी मनोहरि साई जगज्जननी जग जननी शुभकरिणी शुभकरिणी जग जननी शुभकरिणी शुभकरिणी साई जगन्माता साई जगन्माता अम्ब साई जगन्माता साई जगन्माता साई जगन्माता अम्ब साई जगन्माता अम्ब मंदहासवदनी मनोहरि साई जग जननी माता 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 जग
साई जगन्माता अम्ब साई जगन्माता अम्ब मन्दहास वदनी मनोहरि साई जगज्जननी साई नाम बोलो गोविंद नाम बोलो 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 महादेव बोलो जय पांडुरंग बोलो महावीर बोलो जय पांडुरंग बोलो महादेव बोलो जय पांडुरंग बोलो महावीर बोलो जय पांडुरंग बोलो साई नाम बोलो गोविंद नाम बोलो साई नाम बोलो गोविंद नाम बोलो राम कृष्ण बोलो जय बुद्ध साई 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 बोलो सौराष्ट्र महावीर यीशु 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 साई बोलो अल्लाह साई बोलो मौला 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 साई बोलो प्रेम साई शांति दाई सत्य 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 साई बोलो साई नाम बोलो गोविंद नाम बोलो साई नाम बोलो गोविंद नाम बोलो महादेव बोलो जय पांडुरंग बोलो महावीर बोलो जय पांडुरंग बोलो साई नाम बोलो गोविंद नाम बोलो साई नाम बोलो गोविंद नाम बोलो राम कृष्ण बोलो हे बुद्ध साई बोलो राम कृष्ण बोलो जय बुद्ध साई बोलो सौराष्ट्र महावीर यीशु साई बोलो सौराष्ट्र महावीर यीशु साई बोलो अल्लाह साई बोलो मौला 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 साई बोलो प्रेम साई शांति दाई सत्य 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 साई बोलो गोविंद बोलो गोपाल 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 बोलो प्रेम साई शांति दाई सत्य साई बोलो गंगा जटाधर गौरी शंकर गिरिजामन रमणा गंग जटाधर गौरी शंकर गिरिजा मन रमना जय मृत्युंजय महदेव महेश्वर मंगल शुभ चरणा जय
मृत्युंजय महादेव महेश्वर मंगल शुभ करना नंदिवाहना नागभूषणा नंदिवाहना नागभूषणा निरुपम गुण सदना निरुपम गुण सदना नंदिवाहना नागभूषणा नंदिवाहना नागभूषणा निरुपम गुण सदना निरुपम गुण सदना नटन मनोहर नीलकंठ साई नटन मनोहर नीलकंठ साई नटन मनोहर नीलकंठ साई नटन मनोहर नीलकंठ साई नीरजदल नयना नीरजदल नयना गंगजटाधर गौरी शंकर गिरिजामन रमणा गंगजटाधर गौरी शंकर गिरिजामन रमणा मृत्युंजय महादेव महेश्वर मंगल शुभ चरणा मृत्युंजय महादेव महेश्वर मंगल शुभ चरणा नंदिवाहना नागभूषणा नंदिवाहना नागभूषणा निरुपम गुण सदना निरुपम गुण सदना नटन मनोहर नीलकंठ साई नटन मनोहर नीलकंठ साई नीरजदल नयना नीरजदल नयना गंगजटाधर गौरी शंकर गिरिजामन रमणा ब्रह्मांड नायका बाबा भरतीपुरीश्वर बाबा ब्रह्मांड नायका बाबा फतेपुरीश्वर बाबा ब्रह्मांड नायका बाबा भरतीपुरीश्वर बाबा ब्रह्मांड नायका बाबा फतेपुरीश्वर बाबा चांद और सूरज तुमने बनाए और सूरज तुमने बनाए चांद और सूरज तुमने बनाए नदियाँ सागर तुमने बजाए नदियाँ सागर तुमने बसाए ब्रह्मांड नायका बाबा भरतीपुरीश्वर बाबा ब्रह्मांड नायका बाबा फतेपुरीश्वर बाबा अयोध्या नगरी तुमने बनाए द्वारका नगरी तुमने बताए तुमने बनाई द्वारका नगरी तुमने बताई अयोध्या नगरी
अयोध्या नगरी तुमने बनाए, द्वारका नगरी तुमने बताए। तुमने बनाए, द्वारका नगरी तुमने बताए। शिरडी पर भी तुमने बसाए, तुमने बसाए। शिरडी पर भी तुमने बसाए। ब्रह्मांड नायका बाबा परकीपुरीश्वर बाबा। भोलाना नाचे भोलाना, नाचे भोलाना, नाचे भोलाना, नाचे भोलाना, नाचे भोलाना, नाचे भोलाना, नाचे भोलाना। धीमित धीमित धिम धीमित धीमित धिम नाचे भोलाना। ओम धीमित धीमित धीम धीमित धीमित धीम नाचे भोलाना। मृतंग बोले शिव 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 वो, मृदंग बोले शिव 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 ओ, बोले हर 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 वो, डमरू बोले हर 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 ओ, वीणा बोले साई राम साई राम। वीणा बोले साई राम साई राम। नाचे भोलाना, 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 नाचे भोलाना। धीमित धीमित धिम धीमित धीमित धिम नाचे भोलाना। ओम धीमित धीमित धीम धीमित धीमित धीम नाचे भोलाना। मृदंग बोले शिव 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 वो, मृदंग धीमित धीमित धीम धीमित धीमित धीम नाचे भोलाना। शांति शांति शांति। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोदिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् निग्रस्वैरसमायुतैः काले हरिद्वमापन्नैः इन्द्रायागि सहस्रयुग अग्निर्विभ्राष्टिवसनः वायुस्वेदसि कत्रुकः संवत्सरो विषुवर्णैः नित्यास्तेऽनुचरास्तव सुब्रह्मण्योगुं सुब्रह्मण्योगुं सुब्रह्मण्यो निधनपतये नमः निधनपदान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः
हिरण्यलिङ्गाय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः सर्वाय नमः सर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गग्रस्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रं सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमः बलाय नमो बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नमो हिरण्यभागवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वस्ति प्रजापरिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Sai Ram. The next program is lighting the lamp of love. வணக்கத்துரிய மேயர் ஐயா அவர்களையும் இந்த மேடையில் குழுமியிருக்கும் மற்ற அனைத்து பிரமுகர்களையும் இந்த உன்னதமான ஸ்ரீ சத்யசாயி நகரும் மருத்துவமனை துவக்க விழா நிகழ்ச்சியை விளக்கேற்றி ஒளிமயமாக திகழும்படி துவக்கி வைக்குமாறு பணிவுடன் வேண்டிக் கொள்கிறோம். சாய்ராம். Sai Ram. The next item on the program is felicitation to the chief guest. I now request Brother Sukumar, former CEO Projects, Apollo Hospitals, to offer a bouquet of flowers to the chief guest
Mayor Thiru Sathya S. Duraswamy as a token of our love and affection. I request Brother Sri K. N. Shekhar, formerly with Chennai Port Trust, to offer a bouquet of flowers to Sri K. Chakravarti, Trustee Sri Sathya Sai Central Trust, as a token of our love. Sairam. Next we move on to the welcome address of today's evening. Thiru Sundar, State Coordinator, Information Technology Initiatives, Sri Sathya Sai Seva Organization, Tamilnadu, and also the convener of the Velacheri Samiti, Sri Sundar Avargal, இன்றைய வரவேற்பு உரையை வழங்குவார். ஸ்ரீ சத்யசாயி மொபைல் ஹாஸ்பிட்டல் சென்னையின் சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால், முழுவதும் கம்ப்யூட்டரின் மூலமாக இயக்கப்படும் இந்த ஆட்டோமேட்டட் மருத்துவமனையை இயங்குவதற்கு மூல காரணமாக விளங்குவர் திரு சுந்தர். அவருடைய கருணையினால் வெப்சைட் www.ssmobilehospitaltn.org-இல் இன்றைய நிகழ்ச்சியை நீங்கள் இன்று ஈவினிங்கே காணலாம். திரு சுந்தர், welcome address. Om Shri Sai Ram, offering our humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagavan. It's an honor to be blessed by our beloved Bhagavan to deliver the welcome address on this auspicious day. On behalf of Sri Sathya Sai Trust Tamilnadu and Sri Sathya Sai Seva Organization Tamilnadu, I warmly welcome the chief guest of this evening, Worshipful Mayor of Chennai, Thiru Sathya S. Duraswamy. Our mayor is a person of simplicity. His contribution to the public health care is worth of mention. He has also made enormous contribution in the field of education, especially for the economically weaker section of the society. Despite his very busy schedule, he has kindly consented to be with us this evening. Sir, we are grateful to you. We are happy to welcome Sri K. Chakravarti, Trustee, Sri Sathya Sai Central Trust, for accepting our invitation to address the gathering this evening. In spite of his busy commitment, it is nice to have him to be in our midst today. Sir, we welcome you. We are greatly honored to welcome our All India President of Sri Sathya Sai Seva Organization, Sri V. Srinivasan, a man of vision. He is a guiding force of our organization. We welcome you, sir. It is indeed our privilege to welcome Padma Shri Dr. V. Mohan, convener, Sri Sathya Sai Trust, Tamil Nadu. We welcome you, sir. We welcome Sri N. Ramani, National Vice President, Southern Region, who is a great inspiration of us. Welcome, sir. We welcome now Sri G. Varadan, State President, Sri Sathya Sai Seva Organization, Tamil Nadu. He has been working with us shoulder to shoulder in all our programs. Sir, we welcome you. Respected dignitaries, senior officials of the government of Tamil Nadu, doctors, elders, my dear fellow Sai sisters and brothers, we extend a hearty welcome to all of you for this grand function. Our Bhagavan's immense love for the people of Chennai is well known. Today, we are all assembled here for yet another milestone, the launch of Sri Sathya Sai Mobile Hospital. I once again heartily welcome all of you for this grand occasion. Jai Sai Ram. Thank you, Brother Sundar. The next item on the program is a presentation by Dr. V. Mohan. Padma Shri Dr. V. Mohan needs no introduction. Dr. Mohan is also the chairman of the Diabetic Specialty Center. A world-renowned diabetologist, a philanthropist, and a most lovable person, so human, ever helpful. With immense pleasure, I now request Dr. Mohan to take us through his presentation on the Sri Sathya Sai Mobile Hospital. Dr. Mohan. Om Sri Sai Ram, offering our humble pranams at the divine lotus feet of our Master Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, respected worshipful Mayor, Sri Sathya Duraswamy,
respected trustee of the Sri Sathya Sai Central Trust, Sri Chakravarti, other dignitaries on the dais, off the dais, invitees, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to present before you very briefly this project which we are launching here today. Before I talk about the Sri Sathya Sai Mobile Hospital, Chennai, I would like to give you just a slide or two about the activities of the Central Trust and the Sri Sathya Sai organization, India in general. As you are all aware, the Sri Sathya Sai organization, Seva organization, through its various projects, has touched the lives of millions of people in this country in numerous ways. Just to describe a few, supply of free drinking water supply to Chennai, which our Bhagwan initiated through his love for humanity and for love for the people of the city and several districts in Andhra Pradesh, is unparalleled anywhere in the world. Free education without charging one single paisa from primary school to the PhD and MBA level, again unheard of anywhere in the world. Super specialty hospitals, both at Puttaparthi and Whitefield, and general hospitals, both at Puttaparthi and Whitefield, providing health care to lakhs of people totally free of cost. And finally, the Sri Sathya Sai Mobile Hospital at Puttaparthi, which has been there now in vogue for more than a decade, which is the inspiration for providing it, for extending the services to Chennai, which again has been providing services to lakhs of people, and a word about that. The mobile hospital concept was actually evolved by Bhagwan Sri Sathya Sai Baba himself. It aims at addressing the health needs of the most vulnerable sections of our society by bringing health care to their doorstep instead of their going in search of one. This is also offered completely free of cost, like all other projects of the Sri Sathya Sai Seva organization. The Sri Sathya Sai Mobile Hospital at Puttaparthi has already been providing, as I mentioned, free health care to lakhs and lakhs of villagers in and around Puttaparthi. It was then felt by the trustees of the Central Trust, why not extend this concept? Because people said, well, in Puttaparthi, all these things will happen. How can such a project take place outside of Puttaparthi? So in their wisdom and through their magnificence, they decided that one of the first projects of the Sri Sathya Sai Mobile Hospital outside Puttaparthi should be in Chennai. And today, Chennai is blessed through Bhagwan's grace and the support and the blessings of the trustees of the Sathya Sai Trust, Central Trust, that this dream has come true. This is a picture of the van, which is standing, of the bus, which is standing in front of you. We call it the hospital on wheels and the expanding frontiers of divine love. And we'd like to once again thank all the trustees of the Sri Sathya Sai Central Trust Prashanti Nilayam for making this possible for the people of Chennai and surrounding villages. Our special thanks are due to Sri V. Srinivasan, the All India President of Sri Sathya Sai organizations, Sri K. Chakravarti, who has made it a point to come here all the way from Prashanti Nilayam just for this function, and he is a trustee of the Sri Sathya Sai Central Trust, Sri N. Ramani, the National Vice President, Sri Varadan, and all the district presidents. But I'd like to particularly thank a group of people who have been toiling hard for many, many months, and but for whose work and support this project would not have taken place. I'd like to start by mentioning the Director Medical of this whole project, Dr. Nagaraju, who is a retired scientist of the National Institute of Epidemiology in Chennai, Sri S. Sugumar, ex-CEO of projects of the Apollo Hospital and project consultant of the Star Hotel projects, who will look after the entire administration of this project. The logistics are handled by Sri C. Ramanujam, who is a founder trustee of Alpha to Omega School for Learning Disabled, and Sri K. N. Shekhar, who is an assistant materials manager at Chennai Port Trust. The IT coordination is done by Mr. Sundar, who just presented the welcome address, and Sri Balaji. The coordination of the doctors and paramedicals is done by Mr. N.S. Vijayaraghavan. The location identification is done by Sri Sai Kumar. The stores in charge is Sri Neelakantan and Mr. C. Shankar, and the person in charge of vehicles is Mr. M. Anantaraman. Why the mobile hospital? Let us listen to the 4 guiding principles laid down by our beloved Bhagwan. Bhagwan Sri Sathya Sai Baba has laid down 4 guiding principles for healthcare initiatives.
The first, Baba says, is that medical care must be provided free of charge. The second is that medical care must be administered with love and care. Third, that every patient must be given the best available treatment. And finally, treat the patient and not merely the disease. Baba also says, and I quote, and this is his quotation from January 21st, 1994, Swami says, doctors should win the hearts of patients by talking to them with compassion and concern. Diseases are half cured when the doctors talk to the patients with love and consideration. What are the objectives of the Sri Sathya Sai Mobile Hospital, Chennai? This is fourfold. First is prevention. I think our mayor is a very good example. He always says, treat them by preventive steps. And in fact, we'll talk about it later, but he is such a good proponent about diet and physical activity, and he actually epitomizes that, health, by just looking after a lifestyle. And that is what we plan to do through this. The second is, of course, promotive. Whenever we go to the villages, we'll be talking about health promotion to people. Of course, sick people are going to come. So we have to provide some curative services. We accept that everything cannot be done inside this van, but wherever possible, we will try to do what we can do on the spot. A host of hospitals have come forward to join us in this project, and therefore we have a referral service where very sick patients would be referred. And the beneficiaries, of course, would be the patients and the public themselves. The principle, of course, is laid down by Bhagavan Baba himself, love all, serve all. This is the front and the back view of the bus, and those of you who want to see this will get an opportunity after this function is over. What does this bus contain? What does Mobile Hospital contain? It contains a fully loaded, equipped X-ray, world-class X-ray from Siemens, which is totally versatile, which can take any X-ray inside the bus itself. We have a CR unit for developing. If you want to get hard copies, we can get film, or we can do it totally digitally, as I'll tell you later, that you can just store the images and look at it any number of times using the computerized CR unit. We have a full-fledged ultrasound unit, a high-quality one, a state-of-the-art one, which can do both echo as well as ultrasound. We have an ECG, fully loaded again, an automatic ECG, electronic one, which will give you an ECG tracing immediately. We can also store the ECG and refer it to people like Dr. Reddy, who are here today. There is a full-fledged laboratory inside. It has a semi-auto analyzer inside, has a microscope inside, and a centrifuge. So you can do any biochemical test, you can do clinical pathology, you can do urine examination, you can do blood examination, and very recently, just yesterday, the government has come forward and said that we would like to join you in your TB screening program. Can we come and join you? So we will also be screening for TB also through this van. All the equipments you've just seen are already installed in the bus. And as I said, the entire thing is digital. That's something where we are now evolving, learning from the experience from Puttaparthi. We are trying to go one step further. We have tried, and Sundar and his team have been working very hard to make it completely digital, which means that right from the time the patient comes in, registration to doctor consultation, to the lab test, to the X-ray, to the ECG, to the ultrasound, to everything, prescription writing, everything can be done digitally. Not that we have achieved it 100%, we're almost there, but that's the dream, that you don't even have to have paper and everything can be done digitally. This means that it will reduce the paperwork, and right from the registration of the patient, there's an IT server, is linked to the pharmacy, linked to the lab, and everything can be consolidated. We can even take the readings later, after the bus returns back to the base station, we can go back and retrieve it and send it out to other specialists if we have a doubt. What are we going to do and where are we going to survey this? We have identified not only the city of Chennai, and I remember when you're doing an auto rickshaw driver camp, our mayor had come to us and he was saying, at that time the idea was just taking place, and he said, நீங்க ஏன் இந்த ஸ்லம்ஸுக்கெல்லாம் போகக்கூடாது, எத்தனையோ ஸ்லம்ஸ் எல்லாம் வந்து நோட்டிஃபை பண்ணாத ஸ்லம்ஸே இருக்குது, அங்கே நீங்கள் போய் சேவை பண்ணக்கூடாதுன்னு. when he entered the van, the first thing he said, நீங்கள் எனக்கு சொன்னீங்க, கரெக்டாக நீங்கள் பண்ணிட்டு சத்ய சாய் ஆர்கனைசேஷன் பண்ணிட்டீங்க. So he was very happy that, and he also said that அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஆரம்பிச்சிங்க, நான் வந்து திறந்து வைக்கிறேன், he said. And correctly he has come today. So what we have done is, we took the entire data of the slums in Chennai Corporation, the 200 notified slums and 20 villages. What is the criteria? How do we take? We obviously cannot take on the whole world. We cannot do everything that we want to do in the world. So the criteria we used is, there should not be any healthcare facility within 5 kilometers. Something is already there. Why should we go and duplicate? Second is the socio-economic status. They must be really poor.
They must be deserving people. What is it? They must have a lot of diseases there which needs attention. Then the community must be ready. All these places we have selected, they came and said, "Inga vaanga sir, naanga ella vidum kodukrom, ella othalipum kodukrom, we'll come and help you." And finally, the infrastructure. Man nirthanalla, we must have a place for that. So we have selected places like that. So this is the map of Chennai, showing you all the zones of the Corporation of Chennai, which our mayor heads. And from this, what we did was we selected certain slums, and I'll go into that in a minute. And you can see that it's not only Chennai, you can see the Sundaram there in the middle. So from there, we've taken a radius of about 50 to 55 kilometers. Adukulla varra distance left. In the first phase, we will start. Maybe we'll extend it further as we go along. So we have taken Tiruvallur district, Kanchipuram district, identified many villages. And I'm not going to go into all of this. It is available, in fact, on the map at the back. You can go and read it. But you can see we have selected to start with 3 days a week. Friday, Saturday, Sunday of every week. So a minimum of 12 days a month, this bus will work. And as we get more and more doctors, I know many doctors are here, many of you would like to volunteer. As more and more of you volunteer, we'll probably extend it to more number of days in the week. But you can see Friday, Saturday, Sunday, we have selected different villages. You can see the distance from Sundaram, 47 kilometers, 55 kilometers, 15 kilometers, 26 kilometers. So we have drawn out a whole program to be covered, and the total population covered will be 1.51 lakh people will be benefited by this. The entire outreach program will be manned by volunteers. We have so far empaneled 230 doctors, and those, of course, need advanced treatment or serious cases will be referred to nearest government hospital or other private hospitals willing to give free treatment. Who are the doctors who have been empaneled so far? Almost 230 doctors. You can see general physicians, gynecologists, pediatricians, dentists, ophthalmologists, dermatologists, ENT specialists, oncologists, all have volunteered. It's remarkable that 83 doctors have said that they will come for every camp, all the 12 days. You must give them a big round of applause. And these are some of the other specialists, cardiologists, diabetologists, pulmonologists, radiologists. The list is just started. All of you who know doctors who want to volunteer, please ask them to come and join us. This is a mission to serve the poor. So with Baba's grace, we have complete complement of trained technicians, laboratory technicians, pharmacists, all have come forward. We are still looking for a sonologist and a sonographer. So please spread the word around. We want one sonologist or sonographer to join us. We have got a fantastic ultrasound unit, but we are still not, and the rules of the government are very, very strict. So only a trained person, if you're trained, Dr. Nagaraj is willing. He said, I'll undergo training and I'll do it, but you need to be certified. That's the government rules. So if you know anyone, please spread the word that we need one. Dr. Swaminathan, who is the ex-director, and Professor Bernard is a radiologist, has been helping us to set up the X-ray and ultrasound, and a special word of thanks to him. 36 Sevadal members, 23 gents and 13 mahilas from our Sai family will serve in each and every camp. And as I said, this is also only the start. Many more are asking, can we join, can we join? You will be surprised. There are doctors who have already heard about this abroad. And they have said, when we come, I think we have one Dr. Nagaraj here, if you would like from UK, if you would like to join us also, you're most welcome, sir. There are many, many doctors from abroad who say, when we come to India, can we come and participate in the camp? Of course you can. Of course you can. You're more than welcome. So health education is very important, and we are not just going to give diagnostic services, give one prescription and send them off. We are going to teach people through posters, multimedia presentations, physical hygiene, disease prevention, all that the mayor talks about. And this education, while they're waiting to see the doctor, this education also will take place. So in short, this is about the bus, and if you have any doubts, we are all here to answer it. Jai Sai Ram. Detailing the salient aspects and features of the Sri Sathya Sai Mobile Hospital, as also the Seva organization as entirety. It was a virtual walk through the many magnificent aspects of the Sri Sathya Sai Mobile Hospital. Thank you once again, sir. Next we have Sri K. Chakravarti, Trustee, Sri Sathya Sai Central Trust. Sri Chakravarti, sir, is an IAS officer, served in the state of Andhra Pradesh, Anantapur district. After a long, meritorious and distinguished service as the collector of Anantapur district, at the divine call of Bhagavan, he relinquished office and came into the Sai fold several decades ago. He served with dignity as secretary, Sri Sathya Sai Central Trust. Now he is the trustee of the Sri Sathya Sai Central Trust. A person so dedicated and so committed to serving Bhagavan,
He has lived in Puttaparthi for 40 long years, 4 long decades, and during these 40 glorious years with the divinity, not once has he stirred out of the precincts of Puttaparthi, not even for his child's wedding. That's remarkable. Such is the depth of the unfathomable depth of his devotion to Bhagavan. With folded hands, I now invite Sri Chakravarti Sir to address the gathering. நாம் செய்த புண்ணியம் இன்று திரு சக்கரவர்த்தி சார் நமக்கு உரையாற்ற வந்துள்ளார். ஸ்ரீ சக்கரவர்த்தி சார். Thank you. My prayerful salutations at the lotus feet of Bhagwan. His worshipful Mayor, Thiru Saidai Duraswamy, fellow trustee, Mr. Srinivasan, Mr. Ramani, Dr. Mohan, Mr. Varadan, distinguished guests, sisters and brothers of Sai fraternity. It's a moment of great pleasure for me personally to be participating in this evening's function. It's about 2 years back, we discussed in the Central Trust the possibility of having mobile hospitals in certain of the metropolitan cities of India. The idea was that the one at Puttaparthi serves the rural poor, which Bhagwan started in 2006. We thought it would be a good idea to have a facility of this nature being made available to the people who live in the slums of these metropolitan centers. Of course, as it shaped, Dr. Mohan and others thought that in Chennai, apart from meeting the requirements of the slums, some of the slums at least, they would also like to expand the scope of operation to cover some villages in the neighboring areas. Well, it's a matter of logistics for them. But so far as we are concerned in the Central Trust, we believe that, as Swami had said always, if you start any project, make sure that it will be sustained. Whatever Swami has started, it has been done with a view to keep it sustained. Because we are not here to experiment and fold it. We are here to stay and do. And I do hope Dr. Mohan and his distinguished colleagues will ensure that this mobile hospital does serve the poor in the slums and in the neighboring areas, in the villages, and sustain it. In Puttaparthi, in fact, one of the reasons why we thought we had a little hesitation in starting this in metropolitan areas, because it's very difficult to get volunteer doctors. In Puttaparthi, we have about 350 doctors who have been participating in this in the last 8 years on a very sustained basis. There are about 12 specialties. At least every day there are 15 doctors who participate in this. We also have the facility of linkages with our own tertiary hospitals, general hospital, and of course with the super specialty hospital. I do hope that Dr. Mohan and his associates will also ensure there are some linkages established between Sathya Sai Mobile Hospital and other nursing homes and hospitals who will be in a position to extend their help. We have, as I said, in Puttaparthi, 12 specialties, 350 doctors. We cover what is known as mandals, because in this area, perhaps it is called as development blocks or taluks. About 5 lakhs rural population, about almost every day 1,000 people come, and for about a first fortnight. It's a very massive job. We have a long list of medicines which we take, about 160. All the equipments which you see here, we have. Apart from that, we also look after the people, especially for the ladies, cancer of cervix, cervical cancer are fairly
large numbers. We had about 13,000 patients which we have screened and sent about 1,000 of them for further treatment. Similarly, about 50 to 60 tuberculosis patients. It's also very widely prevalent. And of course, we have some sort of a cooperation with the Andhra Pradesh government TB centers. So all this have ensured that there is a degree of profile that has emerged in these areas, which is distinctive from the areas not covered. The general emphasis which has grown over a period of time on the preventive health care has ensured that the health profile of the villages covered by this mobile hospital in Puttaparthi shows a very distinct character of its own, not the ones which we have in the other neighboring areas. And in fact, the government of Andhra Pradesh now, the Chief Minister Sri Chandrababu Naidu was inquiring about the mobile hospital, and we were explaining to him the features of the preventive aspect which has come. After all, you have to start with the curative aspect because people do want to really know that the diseases are cured before you talk to them about how they can avoid coming to the hospital in the first instance. And of course, I'm glad that the preventive aspect also have made a great impact. I understand that the mayor has to leave in the next 5-10 minutes, and therefore I do not want to engage you for a longer time. It's my pleasure to request him to speak to us words of encouragement so that the project which you are undertaking today will have the fullest cooperation from him and his associates and also the government of Tamil Nadu. Thank you very much. Sai Ram. The mayor will now hand over the key to the director of Sathya Sai Medical Project, Sri Dr. Nagaraju. Thank you, sir. It's been a great pleasure. Om Sri Sai Ram. மகிழ்ச்சிக்கும் ஈடில்லா ஆரோக்கியத்தையும் பெற்றுத் தருகின்ற இந்த நல்ல நிகழ்ச்சியில் நான் பங்கேற்றமைக்காக முதலில் என்னுடைய மகிழ்ச்சியையும் வணக்கத்தையும் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நல்ல நிகழ்ச்சியில் எனக்கு முன்பாக உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற ஸ்ரீ சத்ய சாய் மத்திய அறக்கட்டளை உறுப்பினர் மற்றும் முன்னாள் IAS அதிகாரி பேரன்பிற்குரிய கே சக்கரவர்த்தி அவர்களே, நம்முடைய அகில இந்திய தலைவர் பேரன்பிற்கும் மிகுந்த மரியாதைக்கும் உரிய, நான் அவரை தோற்றத்திலே கூட நான் அவரை கொஞ்சம் வேறுபாடோடு பார்த்தேன். அவருடைய அந்த தோற்ற பொழிவே அவருடைய முகம் அப்படி ஒரு அமைப்பு. அன்பிற்குரிய சீனிவாசன் அவர்களே, நம்முடைய மிக மிக பொருத்தமான ஒருவர் என்று சொன்னால் நம்முடைய டாக்டர் மோகன் அவர்கள். இதனால் இவன்கண் விடல் அந்த குரலுக்கு பொருத்தமானவர். மிக அற்புதமாக இந்த பணியினை குறித்த காலத்தில் செவ்வனே செய்து இன்றைக்கு மக்களுக்கு அர்ப்பணித்திருக்கின்ற இந்த நல்ல நிகழ்ச்சியினுடைய பத்மஸ்ரீ டாக்டர் மோகன் அவர்களே, நம்முடைய தேசிய துணைத் தலைவர் ரமணி அவர்களே, அன்பிற்குரிய நம்முடைய மாநில தலைவர் மிகச் சிறப்பாக பணியாற்றி வருகின்ற இந்த முயற்சியை செயலாக்கம் தருகின்ற வகையில் பணியாற்றிய பேரன்பிற்குரிய வரதன் அவர்களே, வரவேற்புரை நல்கிய சுந்தர் அவர்களே, இங்கே வருகை புரிந்திருக்கின்ற அனைத்து பெருமக்களே, அன்பிற்குரிய நண்பர் ஆதிமூலம் அவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். நான் கடந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பொழுது
பேச இயலாது. நான் உங்கள் மத்தியில் அமர்ந்து விட்டு சென்ற ஒரு திடீரென்று என்னுடைய தொண்டையில் ஒரு கோளாறு என்று நான் சொன்ன பொழுது, இல்லை, ஒரு நிமிடம் பேசிவிட்டு சென்று விடுங்கள் என்று சொன்னார்கள். ஒரு ஆச்சரியம். நான் ஏறத்தால் 45 நிமிடங்கள் என்று பேசினேன். எனக்கே ஆச்சரியம். ஒரு சிறு பிசிறு இல்லாமல் தொடங்குகின்ற பொழுது கொஞ்சம் இருந்து பிறகு அப்படியே சரியாகிவிட்டது. ஆகவே இதிலே நான் கலந்து கொள்வதில் அவ்வளவு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி எனக்கு. திருவான்மியூர் எங்களுடைய மாநகராட்சி பள்ளியில் மருத்துவ தேவைப்படுகின்ற ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள், ஏழைகள் என்று எல்லா பிரிவினருக்கும் அந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அப்பொழுது நம்முடைய டாக்டர் மோகன் அவர்களிடத்தில் நான் கேட்டேன், நான் இங்கே கொண்டு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆட்களுக்கு மருத்துவ உதவி செய்வதை விட இவ்வளவு மிகச்சிறப்பான ஒரு அமைப்பு, அதுவும் படித்தவர்கள் எல்லா துறைகளிலும் பணிபுரிகின்ற, அதுதான் இந்த அறக்கட்டளையினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பே, போற்றுதலே. எல்லா நிலைகளிலும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கின்ற பெருமக்கள் மிகப்பெரிய ஒரு சேவையினை தானாக முன்வந்து செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு அமைப்பு. நான் இங்கே வரவழைப்பதை விட ஏன் குடிசைக்கு செல்லக்கூடாது என்று நான் அவர்களிடத்தில் ஒரு வினாவை கேட்டேன். அதற்கு உங்களுக்கு மாநகராட்சி என்ன வேண்டுமானாலும் உதவி செய்யுமே. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் எங்களுடைய இதயம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் இன்றைக்கு மருத்துவத்துறையில் ஏராளமான சலுகைகளை மருத்துவத்துறைக்கும் நலனுக்கும் கல்விக்கும் செலவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை எங்களோடு நீங்கள் இணைந்து ஏன் செய்யக்கூடாது என்று நான் அவரிடத்தில் கேட்டேன். அது எங்களுடைய எண்ணத்திலே இருக்கிறது. அந்த எண்ணம் வெகு விரைவில் செயல் வடிவம் பெறும் என்றார்கள். அப்படி செயல் வடிவம் பெறுகிறதால் நானே நான் அந்த பணியினை தொடங்கி வைக்கிறேன் என்று அவர்களுக்கு நான் வாக்குறுதி கொடுத்தேன். அது இவ்வளவு சீக்கிரம் நடக்கும் என்று நான் நினைக்கவில்லை. அப்படி என்றால் சாய் அவர்களின் பெருமான் அவர்களுடைய முழு அனுக்கிரகத்தை இந்த அமைப்பு பெற்று நினைத்த காரியங்களை எல்லாம் சாதிக்கிறது என்றுதான் என்னால் பொருள் கொள்ள முடிகிறது. முயற்சி திருவினையாக்கும் என்பார்கள். அந்த முயற்சியும் அந்த முயற்சியினுடைய செயல் வடிவத்தை கொண்டு வருவதற்கான உழைப்பும் அதற்கு தேவையான நிதியும் எவ்வளவு விரைவாக பெற்று, அதுவும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மக்களை தேடி இன்றைக்கு வசதி படைத்தவர்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற மருத்துவமனையில் எவ்வாறு சலுகைகள் வசதிகள் பெறப்பட்டிருக்கிறதோ அதை போன்ற ஒரு வசதியை இந்த பேருந்திலே வடிவமைத்து அதை மக்களுக்கு தருகிறார்கள். எங்களுடைய மாநகராட்சியில் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற நம்முடைய தலைமை பொறியாளர் நம்முடைய அவர்கள் பல முறை இந்த மாநகராட்சியும் நம்முடைய சாய் அறக்கட்டளையும் சேர்ந்து பல பணிகள் செய்ய வேண்டும் என்பார்கள். உங்களுடைய ஸ்ரீதர் இங்கே பணிபுரிகிறார். அவர் இப்பொழுது போன முறை வந்த பொழுது அவர் ஈயாக இருந்தார், இப்பொழுது எச்சி ஆயிட்டார். நான் பல மாறுதல்களை பார்க்கிறேன். ஆகவே எண்ணம் தூய்மையாக இருந்து சிந்தனை பொதுநலனாக இருந்து செயல் வடிவம் கொடுப்பதற்கு முயற்சி எடுத்தால் அது எளிதில் முடியும் என்பதையும், அதிலே மட்டும்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையின் பொருள் புதிந்த இந்த வாழ்க்கையின் பிறவி பயன் நாம் பெறுகிறோம். நம்முடைய டாக்டர் அவர்கள் இந்த 3 தன்மைகளை சொன்னார்கள்.
அதிலே நீங்கள் முதல் தன்மையைத்தான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். நோய் வராமல் தடுப்பது இல்லையா? நீங்க வருமுன் காப்பது தானே புத்திசாலித்தனம். ஆக வருமுன் காப்பது என்றால் எப்படி? அதைத்தான் அலோபதி மருத்துவம் சொல்லார். அதுதான் அதில் இருக்கிற சூட்சம். வருமுன் காப்பது என்பது, இப்ப சாலை விபத்து என்றால் என்ன சொல்லுகிறோம்? விழிப்பாக இருந்தால் விபத்தில்லை. அதை போல அறியாமை, நம்மிடத்தில் ஏராளமான ஆமைகள் இருக்கிறது. அந்த அறியாமை, இயலாமை, முயலாமை, போராமை இல்லையா, இப்படி எத்தனையோ ஆமைகள் இருக்கின்றன. இந்த ஆமைகளை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு நமக்கு வருமேயானால் நாம் நிச்சயமாக நோயிலிருந்து விடுபடுகிறோம், துன்பத்திலிருந்து விடுபடுகிறோம். அதைத்தான் நம்மளுடைய பெருமான் சாய் அவர்கள் மிக அற்புதமாக அர்ப்பணிப்பு வாழ்க்கை என்பதை அவர்கள் தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார்கள். அர்ப்பணிப்பு தான் பிறருடைய மகிழ்ச்சியில், பிறருடைய துன்பத்தை போக்குவதில் ஏற்படுகின்ற மகிழ்ச்சியை விட வேறு எதிலேயும் நாம் அளப்பரிய மகிழ்ச்சியை பெற இயலாது. ஆகவேதான் இன்றைக்கு ஒரு அற்புதமான சில கோடிகளில் தயாரான இந்த மருத்துவ நடமாடும் சத்ய சாய் நகரும் மருத்துவமனை இன்றைக்கு மக்களுக்கு அர்ப்பணிக்க இருக்கிறது. நம்முடைய வாழ்க்கையில் நான் அறிந்த வரையில் பிறர் நலம் பேணுகின்ற பொழுதும், உண்மையாக இருக்கின்ற பொழுதும், கடமையை முழுமையாக நிறைவேற்றுகின்ற பொழுதும், பிறருக்கு உதவி செய்வதில் எந்த விதமான சுயநலத்தன்மை இல்லாமல் செய்கின்ற பொழுதும் கிடைக்கின்ற அனைத்து மன நிறைவு, மகிழ்ச்சி, சந்தோஷம், எல்லா தன்மைகளும் வேறு எதிலேயும் இல்லை. இன்னும் பலர் நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை, வாழ்வியல் சிந்தனைகளை புரியாமலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு கேள்வியை எழுப்பினால் அதற்கு ஒரு சரியான விடை கிடைக்கும். நோய் ஏன் வருகிறது? நாம் என்றைக்காவது கேட்டிருக்கிறோமா? எழுப்பியிருக்கிறோமா? எழுப்ப வேண்டும். நோய் ஏன் வருகிறது? எதையும் தேவைக்கு அதிகமாக சாப்பிடுகின்ற பொழுது நோய் வருகிறது. துன்பம் ஏன் வருகிறது? தேவைக்கு அதிகமாக பணத்தை நாம் சேர்த்து வைக்கின்ற பொழுது துன்பம் வருகிறது. சுயநலத்தோடு நாம் சிந்திக்கின்ற பொழுது நமக்கு துன்பம் வருகிறது. பொதுநல சிந்தனை இருக்குமையானால், பொதுநலத்தினுடைய நலன் இருக்குமையானால், மக்களுடைய நலன் இருக்குமையானால், மற்றவர்களுடைய நலனை பற்றி கவலைப்படுவோமையானால் நமக்கு மற்றவர்களுடைய ஆசி கிடைக்கும். அதனால் நாம் எல்லா விதமான பயனையும் பெற முடியும். தமிழக வரலாற்றில் இன்றைக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அம்மா அவர்கள் 39 இடத்திற்கு 37 இடங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால், அவர் மக்கள் நலனை பற்றி, மக்களுக்காக அவர்கள் எந்த விதமான பிரதிபலன் பாராமல் செய்த அந்த பணிகள் வாயிலாகவே இன்றைக்கு அது நடைபெற்றிருக்கிறது என்று சொன்னால், அதை போல நாம் ஒவ்வொருவரும் விரலுக்கு தகுந்த வீக்கம். நீங்கள் இந்த எல்லோரும் கூட கேட்டார்கள். ஒரு செய்தியை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்றைக்கு இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலேயும் அப்படி ஒரு திட்டம் இல்லை. ஒரு கணவனை இழந்த ஒரு பெண் தன்னுடைய குழந்தைகளை படிக்க வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு 14 வகையான உதவிகளை அரசு செய்கிறது. எங்களுடைய மாநகராட்சியில் மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் இங்கே ஏழைகள் அதிகமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் 48 வகையான சலுகைகளை செய்ய சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதிலே மிக மிக ஒன்று, இந்த கணவனை இழந்த குடும்பம், அந்த விதவை பெண் தன்னுடைய குழந்தைகளை படிக்க வைப்பதற்கு சலுகைகள் மட்டும் போதாது, அந்த கைம்பெண் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக ஒருவர் மீது, அந்த கணவனை இழந்த பெண் மீது
50,000 ரூபாய் வைப்பு நிதியாக வைத்து அந்த வைப்பு நிதியை வைத்து அந்த குடும்பம் வாழுகின்ற ஒரு அற்புதமான திட்டங்கள். விளம்பரத்திற்காகவோ மற்றதற்காக அல்ல, வாழ்வியல் முறைகளில் சிரமப்படுகின்ற தேவைப்படுகின்ற. இன்றைக்கு நம்முடைய சத்ய சாய் நகரும் மருத்துவமனை செல்கிறது என்று சொன்னால் அங்கே போகின்ற பொழுது பகவானை நினைத்து மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் அல்லவா? அவருடைய அருளால் இந்த உதவி கிடைத்தது என்று சந்தோஷப்படுவார்கள் அல்லவா? அதுபோல் இன்றைக்கு பிறருக்கு நன்மை செய்கின்ற காரண காரியங்கள் தான் நம்மை வாழ வைக்கும், நம்மை மகிழ்ச்சிப்படுத்தும், நமக்கு பெரும் சக்தியாக உறுதுணையாக இருக்கும். ஆகவேதான் நம்முடைய டாக்டர் மோகன் அவர்கள் இதை இவ்வளவு விரைவாக என்னிடத்தில் நம்முடைய பூபால் அவர்கள் சொன்ன பொழுது நானே அதற்குள் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டேன். எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சுங்க அப்படின்னாரு. அவ்வளவு விரைவாக சுயமாக தொழில் தொடங்குகிறவர்கள் மட்டும்தான் ஒரு பணியினை வேகமாக முடிக்க வேண்டும், முடித்து பொருளீட்ட வேண்டும் என்று நினைத்து வேகமாக உழைப்பார்கள். ஆனால் ஒரு குடிசை பகுதியில் இருக்கின்ற ஏழைக்கும் மோகனுக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது, அவர்களால் எந்த விதமான பயனும் கிடையாது. ஆனால் அவர்களுடைய நல வாழ்விற்காக மிக மிக அற்புதமான மேடையிலே வீற்றிருக்கின்ற அனைத்து பெருமக்களும் இணைந்து, மேடைக்கு முன்னால் அமர்ந்திருக்கின்ற அனைத்து பெருமக்களும் இணைந்து இந்த அற்புதமான ஒரு பணியை இவ்வளவு விரைவாக செய்திருக்கிறீர்கள் என்றால் இத்தனை காரியங்களுக்கும் பின்னால் பகவான் இருக்கிறார் என்பதை நான் உணர்கிறேன். இது ஒரு சாதாரண நிகழ்வல்ல. இதனுடைய பயனை பிறகு எல்லோரும் பேசுவார்கள். ஏழைகளுக்கு உதவி செய்வதை விட நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வேறு எந்த விதமான புண்ணியமும் கிடையாது. மருத்துவ உதவி, கல்வி சலுகை ஏராளமாக செய்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட ஒரு பல குடும்பங்கள் பொருளாதார பின்னணி இல்லாமல், பெற வேண்டிய தகுந்த சிகிச்சை இல்லாமல் அவர்கள் மரணத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்ற எண்ணற்ற ஏராளமான மக்களை நான் நாள்தோறும் சந்திக்கின்ற வாய்ப்பு எனக்கு ஏற்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஏழைகளும் தங்களுக்கு எந்தெந்த விதமான உதவிகள் வேண்டும் என்று பட்டியலிடுகின்ற பொழுது அதிலே மிக முக்கியமானவை மருத்துவம், கல்வி, உணவு. உங்களுக்கு தெரியும், ₹1 இட்லி என்பது உலகத்தில் எங்கேயும் கிடையாது, தமிழகத்தை தவிர. பசிப்பிணியை போக்குகின்ற அந்த தன்மை. மருத்துவம் இன்றைக்கு பார்ப்பீர்களேயானால் ₹4 லட்சம் ஆண்டு ஒன்றிற்கு ஒரு குடும்பத்திலே இருக்கின்ற ஒரு உறுப்பினருக்கு ₹4 லட்சம் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டங்கள். கல்வி ₹21 கோடி. ஆக இந்த சமூகத்தினுடைய மாற்றத்திற்கான அனைத்து தன்மைகளையும் இன்றைக்கு செய்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது, ஒரு அரசு நல்லரசு செய்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது, இப்படிப்பட்ட ஆன்மீக அறக்கட்டளைகள் நான் அறிந்த வரையில் இவ்வளவு சிறப்பாக, இவ்வளவு ஆன்மீக சிந்தனையோடு, அர்ப்பணிப்பு தன்மையோடு ஒவ்வொரு பணிகளிலேயும் கவனம் செலுத்தி பணியாற்றுகின்ற அறக்கட்டளைகள், அதிலே நீங்கள் முதலிடம் என்று சொன்னால் அதிலே நான் எந்த விதமான சந்தேகமும் எனக்கு இல்லை. அற்புதமான ஒரு அர்ப்பணிப்பு, அமைதி. ஆனால் எல்லாமே அதனால நேரம் இல்லை. நான் தான் இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்களை உங்களை பற்றி சொல்லுவேன், பட் நேரம் இல்லை. இல்லை, நான் ஒரே ஒன்று நான் நம்முடைய சீனிவாசன் சார் அவர்களிடத்தில் கேட்டிருக்கிறேன். நீங்கள் ஒரு நாள் இந்த ஒரு 5000 பேர் 10,000 பேரை கூட்டி
முதலில் விழிப்புணர்வு, வாழ்வியல் விழிப்புணர்வு சிந்தனைகளை அவர்கள் மத்தியிலே விதைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறேன். வாழ்வியல் விழிப்புணர்வு. நாம் பல்வேறு தன்மைகளில் விழிப்புணர்வை கடைபிடிக்கிறோம். ஆனால் வாழ்வியல் சிந்தனையில் கடைபிடிக்க வேண்டிய தலையாய மிக மிக அவசியமான விழிப்புணர்வு சிந்தனைகளை நாம் சாய் அவர்களின் எண்ணப்படி, அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி, அவருடைய ஆசியின்படி அவைகளை பின்பற்றுகின்ற வகையில் நீங்கள் அடுத்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். எப்படி சொன்ன மாதிரி இதை வேகமாக முடிப்பீர்களோ அதை போல அதை மட்டும் என்னோடு கலந்து கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு நிறைய அதிலே கூட எப்படிப்பட்ட பெருமக்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும், எப்படிப்பட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும், அவைகள் எல்லாம். ஏனென்றால் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவசர யுகத்தில் இருக்கிறோம். பொருளீட்டல் ஒன்றை தவிர நம்முடைய கண்ணுக்கு வேறு எதுவும் தெரிவதில்லை. பொருளீட்டல், பொருளீட்டல், பேசினால் பொருளீட்டல், சென்றால் பொருளீட்டல், எதை செய்தாலும் பொருளீட்டல். இந்த சிந்தனையை தவிர வேறு சிந்தனை இல்லாத இந்த யுகத்தில் நாம் அதையும் தாண்டி சேவை, பிறருக்கு என்ன தேவை, அந்த பிறருக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்மால் எவ்வளவு முடியும், விரலுக்கு தகுந்த வீக்கம் என்ற வகையில் நம்முடைய வாழ்வியல் முறைகளை பின்பற்றினால் நாம் பெற்றிருக்கின்ற அனைத்தையும் நாம் அனுபவிக்க முடியும். ஆரோக்கியமில்லா கல்வி, ஆரோக்கியமில்லா செல்வம், ஆரோக்கியமில்லா அறிவு, ஆரோக்கியமில்லா ஆற்றல், ஆரோக்கியமில்லா அனைத்தும் வீண். அப்படி என்றால் அந்த ஆரோக்கியத்தை நாம் எப்படி பெறுவது, எப்படி தக்க வைப்பது, என்னென்ன முறைகளினால் அதை தக்க வைக்கலாம் என்கின்ற அந்த விழிப்புணர்வு நமக்கு அவசியம் இருத்தல் வேண்டும். ஆகவேதான் நம்மளுடைய வாழ்வியல் முறைகளில் ஃபுட் இஸ் மெடிசன், மெடிசன் இஸ் ஃபுட் என்கின்ற ஒரு அற்புதமான தத்துவத்தை நம் முன்னோர்கள் கடைபிடித்தார்கள். உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு என்கின்ற அத்தகைய தன்மையில் நம்முடைய வாழ்வியல் முறைகளை நம்முடைய சாய் அவர்களின் பெருமான் அவர்கள் நமக்கு அருளித்திருக்கின்ற அனைத்து பண்புகளையும் பின்பற்றி நம்முடைய விழிப்புணர்வு வாழ்வியல் முறைகளை அறிந்து கொள்ளுகின்ற வகையில் அடுத்த நிகழ்வை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த அளவோடு எனது உரையை நிறைவு செய்து விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். இப்பொழுது மேயர் ஐயா பஸ்ஸை பட்டன் அமைக்கி நமக்கு திறந்து வைப்பார். சாய்ராம். समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु. ओम शांति शांति शांति. சாய்ராம். வணக்கத்திற்குரிய நம்முடைய மேயர் அவர்கள் மிக சிறப்பான உரை வழங்கினார்கள். அவர் கூறியது போல இன்னும் 1 மணி நேரம் கூட பேசிக் கொண்டிருப்பார். ஆனால் அவருக்கு மிகுந்த பணிகளுக்கிடையே நம்முடைய வேண்டுகோளை ஏற்று இங்கே வந்து இந்த சிறப்புரை ஆற்றியிருக்கின்றார். அவருடைய உரையிலே நாம் எல்லாம் கேட்டது ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் க்யூர் என்று சொன்னார்கள். உணவே மருந்து என்று சொன்னார்கள். அந்த தத்துவத்தை அவர் நம்முடைய சென்னை மாநகராட்சியிலே கடைபிடித்து அங்கே கேண்டீன் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். அதில் உணவே மருந்து என்கின்ற வகையிலே தான் உணவுகள் தயார் செய்து அங்கே விற்று கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவருடைய ஆலோசனையின்படி இன்றைய தினம் உங்களுக்கெல்லாம் அதே முறையிலே தயார் செய்த உணவை பிரசாதமாக இங்கே வழங்க இருக்கிறோம் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இப்பொழுது நம்முடைய வணக்கத்துடைய மேயர் அவர்கள் வெகு தூரம் செல்ல வேண்டியிருப்பதால் அவர் இங்கிருந்து இந்த அரங்கத்தை விட்டு சென்ற பிறகு
நம்முடைய நிகழ்ச்சிகள் தொடரும் என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அனைவரும் அமைதியாக அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஜெய் சாய்ராம். Dr. K. N. Reddy, eminent cardiologist, internationally renowned interventional cardiologist, an ardent devotee of Bhagavan, for a number of decades, has rendered yeoman service at the super specialty hospital in Puttaparthi. Year after year, every year without fail, he has been going to Puttaparthi to treat the cardiac patients at the super specialty hospital. He has been extending his full support throughout to the mobile hospital project right from the beginning. After his meritorious service in the railway hospital and Vijaya Hospital, Swami has blessed him to be the chief interventional cardiologist at Apollo Hospital, Vanagaram. We now request Dr. Reddy to deliver his address to this august gathering. Dr. Reddy. Om Sri Sai Ram. Sri Sathya Sai Bhagavan Pada Padmalaku నా శతకోటి వందనములు. అలాగే వేదిక పైన అమరి ఉన్న శ్రీ చక్రవర్తి గారికి, శ్రీ శ్రీనివాసన్ గారికి, శ్రీ రమణి గారికి, వరదన్ గారికి, అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్ మోహన్ గారికి నా వందనములు. మై సాల్యుటేషన్స్, my greetings and my congratulations to them. It was a surprise to me yesterday when Mohan rang up and told me that I should speak for 10 minutes on the occasion, or auspicious occasion of launching the mobile hospital. I thought he is joking. He said, no, you are going to speak. I have come unprepared. I thought I am going to talk about 50 or 100 people. But when I stand here, I am totally confused, excited, elated, and I don't know how to express my gratitude to Bhagavan, who through them chose me to stand in front all of you, the ardent devotees, the most learned people of the society. I am not a greatly educated man. Like Swami, I was also born in a very remote village where there never was electricity or roads. I had a wonderful childhood, playing around, and enjoyed my childhood. But the one great thing was, as Swami repeatedly used to say, the Indian culture resides in villages, not in cities. I mean, it is there in cities, but mostly it is village people who follow the Indian tradition and very much attached to the Indian culture. That was probably my great fortune. My father was the Dharmakarta of our village temple, Ramar temple, and he is father of 9 children, middle class, never bothered about the bringing up the children or looking after the family. 24 hours, he will be saying only Ram Ram. Anything he will look after. And I happen to be the first son for him. And he is well versed in Ramayana and Bhagavata and Bharata. He used to conduct discourses, and he himself used to give. And as a first son, he used to take me with him wherever he goes, let it be in my village or the neighboring villages. And I used to sit as a obedient son and listen to him. So what I am going to share with all of you is that what the experience, what did I learn from my parents, and what did I learn from my teachers, and what did I learn from my patients, and what did I learn from the society. As all of you are aware, it took billions of years for life to evolve on this earth. And all of you know, I need not tell you, that is
the projection of this world or the creation of this world is at the will of Bhagavan. He mentioned many times, I keep reading, usually I am a very house bird, hospital bird, and I don't have much socialization or social contacts except my professional friends. It is his projection. He said many times, before the creation, he was alone, all alone in this universe. He doesn't know what to do. You can imagine the status of a God who is all alone in this universe. We can't stay even for 24 hours alone. But at that time, it struck him that why can't I have a creation? So he separated himself and of his the creation of his himself. Now, what is the purpose of this creation? Because he wanted to have something for him to love, and he wanted something to love him. That is the purpose with which the God created this world. These are the things I learned from my father. And he always used to tell that without God's will, not even a blade of grass will cure. And he stood an example that with great faith in God, your life journey becomes smooth. And you can overcome any difficulties. And many times I keep reading the Swami's books. Many devotees question Swami many times, what did you do as God? Swami said, I don't do anything. Neither I help nor I harm people. Then what is the purpose of we worshipping the God? Then he said, I am there as eternal witness to all your activities. And depending upon the activities, I will see to that you are rewarded. If you continue to do good things, you get the good reward. You continue the bad things, you get the bad rewards. So, as human beings, in the creation, I said it took billions of years. The minerals became plants. From the plants came the animals, and from animals we evolved. So we are always a mixture of animality, humanity, and divinity. So it is up to us to choose which way you want to travel. Of all the creations, living creations, which is about 85 lakh creatures on the earth, in the sea, who is endowed with speech, thinking, discrimination, and action, is human being. So you can imagine how lucky we are to have been born as a human being. And what did God expect from us? God always expected from us, being a human being, you cultivate the qualities of a human first and try to reach him out. Because we all came from him. One day or other, we have to go back to him. And how are you going to achieve that? You can achieve that only when you sincerely follow the qualities of human being. That is calmness, compassion, and other qualities. But today what has happened? Science has progressed, but man has forgotten his source of life. Instead of practicing the human qualities, he has become a victim of jealousy, pride, ego, and greediness. This is today our possessions. Now, why I am telling all these things is, to know, if you know all these things, it becomes very easy. Now, as a child, my father used to say Ram, Krishna, Ishvara, Brahma. I don't know how they looked. So we used to worship God as Ram, imagining some picture, what you see in a temple, Krishna, what you see it in somewhere else. But today, we are very, very lucky that Bhagavan came to this earth and gave us the name and form for us to worship. Knowingly or unknowingly, I always used to follow that there is only one God. I call Ram, he calls Krishna, he calls Allah, he calls Jesus Christ. Knowingly or unknowingly, whenever I pass in front of a temple or a mosque or a gurudwara, I always bend my head and pass.
Because wherever God's name is inscribed, in whatever name is addressed, we are supposed to be oblivious and then think of God and respect their belief. Now, if you ask me, it is me, I am talking to, all eminent people. I don't have any jealousy in my life, but when I look at all the luminous sitting here, how lucky they are. How many births of goodness that took them very close to Bhagavan. There's only jealousy I have. It is something, I just can't. If you have a belief in God, and people say, where is God? And for which Swami answered, you can't see God, but the light you see is God. You can't hear Him, but the sound you hear is He. He will not talk to you, but your mere existence, your presence itself is the indication of existence of God. So, I feel that how fortunate we are, how lucky we are to have been born now and seen Swami from a distance or very close quarters, like lucky people sitting here and who served Swami for decades. I keep always asking Swami every day, Swami, at least in your next avatar, take me a little more proximity to you. Because Swami said, wherever you are, the entire world is my mansion. As long as you dedicate your service, your Atma, which is, Atma is really belongs to Him. Okay, if you dedicate that to me, you are near to me. There's no distance between God, wherever you are. Okay, He is as close to you as you are. And when somebody asked him, where is God? Some people say there's no God. Yesterday Swami said yes, because he is so far, far, far away from God, he is not able to see God. Okay, not that the God doesn't exist. That means it is going to take another maybe thousands of years for him to realize that the existence of God and to realize that He is there because of the divine will. Now, as a doctor, and especially as a cardiologist, I feel the presence of God every minute. Having seen thousands of heart operations, having performed thousands of procedures, we are made to become more and more humble. The more we do, the more we become humble. Because time and again, see, we have proved wrong. And recently, one of the very close devotee of Swami was operated at Vanagaram Hospital. He had extensive anterior LMI, huge LV aneurysm, and multiple, embolizations to the brain. He came with repeated strokes. And then, he came to me and he said, he is very ardent devotee. I don't want to mention his name. And he told me that Swami came in my dreams and said, you don't worry. You are looking after by our Reddy. So, when he said that, I felt very, very happy. Like many instances, I told you a few more examples. In my life, a lot of things happened, but this is one. That shows his omnipresence. And that patient, I was afraid even to do an angiocardiogram, and I did an angiocardiogram, and I was afraid to send him for surgery. But then only faith and a belief I had is the devotee of Sri Sathya Sai. He is the man who believes in God. He is the person who keeps reciting his name day in and day out. And I am sure, I told him, see, my dear friend, you don't worry. We will do whatever is required. But it is Swami who is going to cure us. And believe me, I was discussed with my anesthetist, discussed with my surgeons, and we prepared everything, possible things, all necessary, accessory things for him to be supported after bypass surgery. Believe me, he came out like a cakewalk. And at least 100 grams of blood clots were removed from his heart, and a bag-like projection
in the left ventricle was removed. And these patients require usually very high inotropic support, what we call an intra-aortic balloon pump, but this man never needed anything. This goes to prove that, whatever we do, unless you have the blessings of God, you are not going to get it. This is why I'm telling, as cardiologist, many times I have come and told patients, see, he has a very simple problem, nothing to worry, he'll be all right. Within half an hour, 1 hour, I get a call that the patient has a serious problem. And many times you say, serious patient, I can't guarantee you, but whatever is possible, we'll do it. I see any number of them walking out. That shows that you're only instrument. You are there to do what is required. The end result is not in your hands. The end result is in the hands of the God. But your duty is to do what is required. And as doctors, now mobile hospital, Mohan and myself very close. We meet now and then. And we have a lot of jokes between us. And I always tell him, I wish next time I become a diabetologist, not a cardiologist. Because Mohan's, the professional stress, it may be more demanding, but not less. He doesn't deal with dying people. He doesn't deal with, people who are very emotionally, the 10 relatives around and asking what is going to happen to patient and all these things. So I always used to tell Mohan, next time let us exchange. You become a cardiologist, I become a diabetologist. So, now faith is very important. Now, coming to the mobile hospital, and let all doctors who are assembled here, let them not think that they are doing any favor to the organization or to the Sathya Sai, Seva, project, because we should feel, and I feel honestly from the bottom of my heart, how lucky I am today to stand before you. And I never expected that one day I will speak in front of all these great personalities, who are blessed souls, according to me. Okay, I hope it may take many more janmas for me, but then I should strive to reach that stage one day or other. Okay, that should be our aim. So, that faith, if you have a faith, you can achieve anything. Now, coming to the success, and I am sure the entire project, whatever happens, is only at the will of Bhagavan Sai. And when he is there to guide us, there is nothing like failure. And I am sure all of us assembled here, we have immense faith in God, and that God, we know, is Bhagavan Sathya Sai, because he gave us the name and form, and we are going to worship him. Wherever I pass in front of mosque, in front of temple, everything, I always say Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, and go. Because he is there in every temple, every mosque, in different names. Others might call him in different names, but I believe that who is installed there is nothing but Bhagavan Sathya Sai. This is the faith. So with this faith, and when we do this work, we are definitely going to succeed. And we will definitely make, and all, we are here as a cardiologist. No, but I know MBBS, I studied MBBS, I also studied MD. I can do general practice also, so my services can be utilized, even if it is not a cardiology screening center, but we have not forgotten our basic medical things. So, today, I felt I'm sitting there when all of them are speaking. It is like I am trying to reach the moon through a cotton thread. In Telugu, there is a Samhita, Chandruduko Nugupolanatlu. So I said, I am going to talk about Swami. He is like a thread I am trying to reach the moon through thread. And I also compete with these people, again through a cotton thread. But I am sure, sir, and I am ever grateful to you. I am sure I always heard of you. And I always, you are the chosen leaders, I can say. We are foot soldiers. I can say all of us as foot soldiers, they are the leaders. There has to be a leader to lead us, and they are there. I think, we have right people to guide us and, lead us to reach our destiny. And the other thing I wanted, some of the Swami's, great sayings, all of you, many people, because
The only thing I do, I treat patients, and if I get time, I just, go and read Swami's books. I mean, there are wonderful books. There is one book, which is Universal Truth. It's a wonderful book. I mean, in that, a lot of things are there. I mean, I tell always, when we are talking about, prevention of the disease. In 2600 years BC, a Chinese physician said that superior doctors prevent the disease and mediocre doctors treat the disease. So all of us belong to that category, mediocre doctors. We treat the disease when it becomes full-blown. So prevention is the most important thing, and for that, lifestyle modification. And again, our Mr. Doraswamy was telling that why we get pain, why we get disease. My patients keep asking me, sir, if I want to be happy, what should I do? I said, you have to do only one thing. I said, what is that, sir? Control your tongue. So you see, even if I go on talking for 2 hours, my tongue never pains. And if you keep on eating good things, even if the stomach is full, still it wants to eat. So controlling the tongue is the most difficult thing. But if you can, and also keeps on talking unnecessary things, keeps on talking about, people who are not there. Again, as Swami said, talking about a person in his absence is the most heinous crime. But most of the time, we keep doing that only. We don't do anything else. So, on behalf of myself and probably all the doctors who are assembled here, we can assure our luminaries sitting here that we will not be failing in responding to their calls and to do the service. And one thing I always, other thing also I just wanted to share you, I tell how I begin my day. See, I don't plan my day. I don't plan anything for tomorrow. Why? I always feel, if you am today happy, because yesterday I worked very well and I did good things. And I know tomorrow will be good for me if I follow the same pattern. And you are nobody to plan. Nothing planned. Say, for example, if I have planned to come and address you, do you think I would have got the chance? No. So everything is planned for you by God. So it is your divine duty or your, what I can say, the responsibility to leave everything to God. And then you do what is expected out of you. Let be an engineer, let be a doctor, let be a technician. And according to me, all professions in the society are very important. Of course, as Dr. Swami also used to give us some more importance, that is because life is a God-given gift. And we are the custodians to that. And many times, we misuse that opportunity given. It happens in all professions. But then, the discipline, dedication, and devotion is very, very important while practicing medicine. One need to have, we can, forget some of these things in other professions. But when you are a doctor, you cannot forget those things. Because the patient who comes to you, you should always think that what brought him to you is the faith. We should never do anything to destroy that faith. And you should always treat the person who is sitting opposite you as your own kith and kin. If your own brother is sitting there, what treatment you will give, what advice you will give, you should continue the same thing. Okay, now, as I said, I am 69 years. Please, all of you don't mistake me that I am a 45 or 50, and I have been in the field for 42 years. Okay, still, I feel very energetic. I work 14, 15 hours a day. Why? How? Because when you surrender to God, when you do everything in His name, in His this thing, He gives you indefeatable strength to your body and to the mind. I am not trying to boast or anything like that. I am trying to tell you, when you have faith in God, and when you do your work willingly, there is nothing like tiredness. Only when you do things unwillingly and without knowing what you are doing, the fatigue and the other things always comes. So to be happy, what I tell all my friends is, because of this,
It is like telling to the scholars about Onamas or Onkaram. But Swami said, if you want to be happy, start the day with love. Fill the day with love. Spend the day with love. End the day with love. That is the way to go. Thank you. Thank you, Dr. Reddy, sir. It's a very enlightening two-piece theme of faith and absolute surrender. We entirely agree with you and assure you that we follow the same principles. I now request our All India President, Shri V. Srinivasan, to kindly address the gathering. Shri V. Srinivasan. Om Shri Sai Ram. With loving, grateful and humble pranams at the lotus feet of our beloved Lord, I wish to join all those who have gathered here in celebrating Bhagwan's gift to the city of Chennai. It is a gift of love. It is a gift for our sadhana. It is a gift which will enable us to move on the path that Bhagwan wants us to move. I was not supposed to speak today, but since the mayor, who was in a hurry, has left, I thought, and also I find that we have not only the members of the organization, but many doctors, many well-wishers, many people from banks and other institutions who are with us this evening. And I thought I would just take a few minutes to say a few words about what exactly the Sathya Sai Central Trust is doing today all over the country. But first of all, I'd like to thank Dr. Reddy for his very humble address and for giving us his love in this task of serving the poor. May I tell you, sir, that there is nobody who is either close or not close to Bhagwan. You are more close than us. There is no such thing as a big seva or a small seva. Seva is always measured by him. He sees what is in your heart, whether it is done with love and dedication. It is not something which is done with ego. And what I have realized, spending these 40 years with him, that the only way to go close to him is not by your position, not by your wealth, not by your intelligence, not by your competence, not by your position in society, but with humility. Unless one has humility, it is impossible to be close to Bhagwan Sri Sathya Sai Baba. So all of us, whatever we are doing, we have to cultivate this quality of absolute humility and make that as a part of our lives. You also said, sir, that these are the leaders. Swami's teaching to us was
that a leader should lead by example, not by talk. Never ask somebody to do something which you would not be willing to do. So in the organization, in all of Swami's institutions, we always, the leaders have to first go and do the task which will inspire others to follow in their footsteps. Just like Krishna said, that whatever I do, others follow. In the same way, whatever Bhagwan does, we follow. And whatever we do, we have to make sure that others also follow. So, we are not leaders, sir. We are all the first servants of Bhagwan Sri Sathya Sai Baba. The Sai organized the Central Trust today, as all of you know, operates these specialized hospitals at Prashanti Nilayam and in Whitefield. And when Bhagwan set up this super specialty hospital to give this kind of advanced care in cardiothoracic surgery, people said that this can never be done. It will close within 1 year. Bhagwan has not only demonstrated that it can be done, he has been doing it for 25 years. And not only one, he set up the second hospital in Whitefield, which also offers neurosurgery and neurological care to all the poorest patients. Today it is a fact, yes, we can get the best medical care in India. You don't have to go abroad. But how many of the people are able to afford it? What percentage of the population today is able to do this? For the poor and the needy, the alternative is actually death. Bhagwan has brought hope to the hopeless. And he made it clear that all his projects were not for personal publicity, but he clearly said that these are models which we can replicate. One doesn't have to look to the government or the corporate sector to do everything. When people work together with love, dedication and commitment towards one common objective, everything and anything is possible. So today, India must offer to the world the unique models which Bhagwan Sri Sathya Sai Baba has put forward in the field of medical care, higher education and school education, and in the field of service. Today we have seen, the mayor also said he was surprised that this was done so fast. We know Bhagwan's project, the super specialty hospital was built in 6 months. The Chennai water project was completed in 12 months. All these things, how do they happen? There is no jadoo or mantra which Swami does. He uses ordinary people to do extraordinary things. Because all of us are inspired by Bhagwan. And his grace is there. When you offer the efforts to him, results are in his hand. It is not our duty to ask for results. So this principle we have to adopt. Today, yes, all of you doctors are coming to these mobile hospitals to participate. We welcome you. We are grateful to you for your assistance. But you also have an opportunity to come to Puttaparthi, to come to Whitefield, and give seva to those people also. Because today, some of the best facilities exist in these hospitals. The last 2 years, we are spending about 40 crores of rupees in the Central Trust to have the latest generation advanced medical equipment.
a new MRI, a new cath lab, the latest digital CT, all the innovations which are there have been installed. And they continue to be installed. Just 2 days back, we opened the third cardiothoracic theatre, surgery theatre in Prashanthi Nilayam. And the whole cardiothoracic complex has been refurbished, modernized, and today is a state-of-the-art facility anywhere in the world. And working in the Central Trust, working in the organization, as Dr. Reddy says, he feels young, he feels energy. It gives energy to all of us. We are much older than you, but we also feel energetic. Because we are involved in so many things. We work with young people. We are involved in the areas of information technology, technical solutions. The whole wideband connectivity is provided to all our university campuses. We are looking how to make this hospital fully connected so that at any time, any image taken on this bus is transmitted to a central server for storage of these records. Instead of having to take it and put it on a CD and do all that, we want to be one step ahead. And that's how we look at what is possible. And by God's grace, all these solution providers, all the techies, not only in India but abroad, they all come forward to participate in Bhagwan's projects. And this is His grace. We are doing nothing. He is doing everything. But it is a chance to participate. You said, sir, that God is always with you. Yes. When you serve the poor and the needy in Chennai, you are doing God's work. But very often, so many people here want to do Swami's work, but they find, what is the avenue of doing this work? It is not you can't find a place where we can do our service. The Sathya Sai organization offers you this possibility. The Sathya Sai Central Trust offers you this possibility. It is an instrument, it is a yantra for your sadhana. So when you feel that you would like to do seva to the poor, and the only way to take our lives forward is seva, service, with love. Not mechanical service. Don't write a big check and think that you are doing seva. You have to give of yourself. As they say in Hindi, apne tan, man aur dhan ko lagana hai. Everything, every capability of ours we have to put into that act. Not just some money which we may have too much of. We have to involve ourselves. And whether you involve yourselves continuously or whether you involve yourselves for 2 hours a week, it's left to you and it is between you and Bhagwan. But the organization, the trust, the state trust projects, whether it is schools, whether it is our educational centers, whether it is our bhajan mandalis, whether it is our seva activities, our study circles, our counseling centers, so many things are going on. You have a chance to participate and be part of that whole new revolution. This Andolan, as they say, Bharatiya Andolan, Bharatiya Samskriti ka Andolan, this revolution of mankind in relation to its relationship with Godhood is what we have to be part of. As he said that so much selfishness, so much problem is there in this world. Let us not think about that. Think about what we can do the remaining years of our lives. And the university today is not only, is doing only teaching students how to do bhajans. Our Sathya Sai school in Prashanthi Nilayam has come out as one of the top 8 schools in India. So we are at the top of the state of the art in whichever field that Bhagwan has started.
And it is sustained. We may not talk much, because Bhagavan always says that he who talks never works, and he who works never talks. So we have to cultivate this idea of silent work. Now the university is setting up a center for advanced studies, which will enable our postdoctoral students to do their research work at Puttaparthi. Many of them are CSIR and DST scholars. Sometimes they say that we have to go out to Institute of Science, we have to go to IIT for doing further work. Once this advanced center is set up, they will not have to go. They will stay in Puttaparthi to make this a real center for technology advancement. So those of you who are retired, who want to spend time with these kind of environments, and technical challenging environment, a spiritual environment, a loving environment, come to Puttaparthi and see that you can involve yourself in any activity you want. There is an opportunity for doing that, not just doctors. In fact, we are just discussing that we want to set up a center for Indian cultural studies, where we will have eminent scholars of philosophy and Bharatiya scriptures to be able to do research in relation to Bhagavan's teachings in these subjects on the Vedas and other things. So this kind of innovation and new challenges are all being set up. So there is an opportunity. You don't have to say, oh, I'm now 70 years old. No. Lead the remaining years of your life in a happy, spiritual environment. Come there to Prashanti Nilayam. And in this, the mayor has, today he was talking to me that he would like to have a meeting convened, he said with this audience also, where he would like himself to come and talk to all the people on how to lead our lives, not only in the field of preventive medicine, but in the way that we de-stress our lives. I think I've assured him that we'll set up such a meeting and all of us can participate. Because today, what you are going to experience after this function are the new kind of preparations, organic, others, which he has said is one which is good for health. And we are taking this opportunity with his help to start publicizing and popularizing these kind of diets in all our places. So this is just one project of the Central Trust. As Mr. Chakravarti has said, this may be the precursor of such things being done in other metropolitan cities. We are looking today at what the Sathya Sai organization is doing in the field of medical work. Really, if you see the total gamut of medical service which the Sathya Sai organization does in India and abroad, it exceeds that work done even by Bill Gates and his foundation. We are trying to prepare the reports and the data on the kind of work which is being done. Now, next year is Swami's 90th birthday. We have 3 new national initiatives. One is in the field of nutrition, where in the SSS VIP villages, where we are working in holistic care in 1,300 villages, we will be giving nutritional supplements for pregnant mothers and young children. And this will be constantly measured. There will be calibration to make sure that this kind of diet supplements improve the general health of the children, improve the standard of living of the villages. We are also looking at disaster management training. You know that we had experience of the tsunami and our Sevadal did beautiful work at that time. We are offering all that experience to make sure that we train volunteers from all these villages, so to be able to respond as a first response team whenever any disaster like a flood, cyclone, earthquake, fire, anything strikes. The third thing is in the field of national rural vocational training centers. We are setting up centers all over India in these villages to train the youth of the villages
to be able to become skilled technicians. And we are going to help them to set up businesses in the villages so that they don't leave the village and go to the cities and create problems in the cities. Today you go into most villages, you find only old women, old men and small children. The young men have all left. We want to reverse that trend because Bhagavan said that our culture lives in our villages. We have a role to see that these villages remain as the centers of Indian civilization. And that is one, these three activities are being launched. In fact, many of the centers have already been set up this year, and the full rollout will begin throughout next year. So by 90th birthday Bhagavan in November 2015, we have all these initiatives launched. I just wanted to brief you on the totality and the wide spectrum of the activities of the Sathya Sai Central Trust and the Sathya Sai Seva organization, and to welcome all of you to join us in this mission of love. Bhagavan always wanted not one person. He always used to see when you want to eat rice, you have to take all the 5 fingers. The same way, he emphasized the importance of satsang, people working together. He wanted all of us to work together to do any seva that we want to do. So with that teaching for us, we pray to Bhagavan to bless all of you, to bless us in our mission to work for the benefit of the poor and the needy in a spirit of togetherness and love. Jai Sai Ram. Felicitating Sri Saravanan, Managing Director, GS Bodybuilders. GS Bodybuilders have done us great service in assisting us in getting this bus ready in a remarkably short time. Any amount of thanksgiving to them would be most inadequate. I now request Sri Saravanan sir to kindly come to the stage. The vote of thanks by our State President, sir. A few words about our State President, sir. Sri G. Varadan, Tamilnadu State President, Sri Sathya Sai Seva Organization, அவர்கள் தன்னுடைய நன்றி உரையை இப்பொழுது ஆற்றுவார். இந்த சத்ய சாய் மொபைல் ஹாஸ்பிட்டல் இன்று துவக்க நிலையில் வந்ததற்கு ஸ்ரீ வரதன் சார் ஒரு மூல காரணமாவார். ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் அடிமேல் அடிவைத்து படிப்படியாக கண்காணித்து இந்த உன்னதமான நகரும் மருத்துவமனையை நமக்கு நிறைவு செய்து அளித்துள்ளார். வரதனையா மாநில தலைவராக நின்று இந்த மகத்தான காரியத்தை ஆற்றவில்லை. பகவானின் தொண்டனாக இருந்து இரா பகலாக உழைத்து எங்கள் அனைவருக்கும் கலங்கரை விளக்கமாக வழிகாட்டியாக இருந்து தோள் மேல் தோள் உராய்ந்து உழைத்து இந்த காரியத்தை நிறைவேற்றியுள்ளார் என்றால் அது மிகையாகாது. அவருக்கு நமது மனமார்ந்த நன்றியை நம் அனைவரும் சார்பாகவும் தெரிவித்துக் கொண்டு ஸ்ரீ வரதன் சாரை அவரது நன்றி உரையை ஆற்றுவதற்கு அன்புடன் அழைக்கிறேன். ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம். நம் கண் கண்ட தெய்வம் அங்கிங்கெனாதபடி எங்கும் சர்வவியாபியாக நம் அனைவருள்ளும் இருந்து கொண்டு நம்மை வழிநடத்தி கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்ற பகவான் பாபாவாரின் பொற்பாத கமலங்களில் அடியேன் சார்பாகவும் உங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் முதற்கண் கோடானு கோடி வந்தனங்களை சமர்ப்பித்து பகவானுடைய அருளினாலே இன்றைய நன்னாளிலே ஸ்ரீ சத்ய சாய் நகரும் மருத்துவமனையின் துவக்க விழாவிற்கு
வருகை புரிந்து நம்மை எல்லாம் வழிநடத்தி கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்ற திருமிகு சக்கரவர்த்தி அவர்கள், ஸ்ரீ சத்யசாயி மத்திய அறக்கட்டளை உறுப்பினர், பகவானுடைய காரியதரிசியாக நீண்ட ஆண்டுகள் அவருடனே இருந்து பணிபுரிந்து இப்பொழுது மத்திய அறக்கட்டளையின் உறுப்பினராக சிறப்பாக பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கின்றார். அன்னாருக்கும் நம்முடைய அகில இந்திய தலைவர் ஐயா அவர்களுக்கும், நம்முடைய தேசிய துணைத் தலைவர், நம்முடைய சத்யசாயி தமிழ்நாட்டின் அறக்கட்டளை கன்வீனர் டாக்டர் பத்மஸ்ரீ ஓம் மோகன் அவர்களுக்கும், மற்றும் இந்நிகழ்ச்சியை சிறப்பிக்க வந்திருக்கின்ற அனைத்து சாய் சகோதர சகோதரர்களுக்கும் முதற்கண் என்னுடைய சாயிராம் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சாயி வாக்கு சத்திய வாக்கு, சாயி சங்கல்பம் வஜ்ர சங்கல்பம் என்று சொல்வார்கள். இந்த நேரத்தில் இது குறிப்பிடுவது மிக மிக அவசியம். ஜனவரி மாதம் 19ஆம் தேதி 2002ஆம் ஆண்டு பகவான் பெங்களூரில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஸ்ரீ சத்யசாயி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹையர் லேர்னிங்கினுடைய முதலாண்டு வைபவத்திலே கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றும் பொழுது சொன்ன ஒரு சில வார்த்தைகளை நாம் நினைவு கூறுவது இந்த நிகழ்ச்சியிலே மிகவும் அவசியமானதாக அடியேன் கருதுகிறேன். அவர் சொன்ன வார்த்தை, நான் சென்னைக்கு சென்றிருந்தேன். அங்கே இருக்கின்ற குடிசை பகுதி வாழ் மக்கள் குடிப்பதற்கு குடிநீர் கிடைக்காமல் தண்ணீர் லாரியை எதிர்பார்த்தபடி குடங்களை வைத்துக்கொண்டு காத்திருப்பதை பார்த்தேன். சென்னையிலே வாழ்கின்ற பணக்காரர்களும் நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர்களும் காசை கொடுத்து குடிதண்ணீர் வாங்கிக் கொள்ளலாம். ஆனால் ஏழை எளிய மக்களால் காசு கொடுத்து தண்ணீர் வாங்க முடியாது. அவர்கள் சுகாதாரம் இல்லாத ஒரு பகுதியில் வாழ்ந்து கொண்டு அவர்கள் சுகாதாரம் இல்லாத குடிநீரை பருகிக் கொண்டு நோய்வாய்ப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு, சென்னை நகரில் வாழ்கின்ற இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு அடுத்த ஓராண்டில் இலவசமாக குடிநீர் வழங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்வேன், இது என்னுடைய சங்கல்பம் என்று அறிவித்தார்கள். அதற்கு அடுத்தபடியாக அது நிறைவேறி இன்றைய தினம் சென்னை வாழ் மக்கள் எல்லாம் ஸ்ரீ சாய் கங்கா குடிநீரை பருகிக் கொண்டு அதை அனுபவித்து வருகின்றார்கள். அடுத்தபடியாக பகவான் 2007ஆம் ஆண்டு கொடைக்கானலிலே வந்தபொழுது நம்முடைய தேசிய துணைத் தலைவருடன் பேசிய ஒரு சில வார்த்தைகளை உங்களுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன். பகவான் அவரிடத்திலே கேட்ட கேள்வி, சத்யசாயி சேவா நிறுவனங்கள் மூலமாக மருத்துவ முகாம்களை நடத்துகிறீர்கள். ஆனால் அதே நேரத்திலே அந்த மக்களுக்கு வேண்டிய ஒரு மருத்துவமனை அவர்கள் இருக்கின்ற இடங்களிலே சென்று இந்த மருத்துவ வசதி செய்து கொடுப்பீர்களே, ஆனால் அது மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். அதற்காக உங்களுக்கு ஒரு பெரிய மருத்துவ பஸ் பேருந்தை நான் கொடுப்பேன் என்று 2007ஆம் ஆண்டிலே சொன்னார். அதை நினைவுபடுத்தும் முகமாக கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 6ஆம் தேதி இதே திருவான்மியூரிலே ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கான நீரிழிவு பரிசோதனை முகாம் நடத்திய பொழுது பேசிய பேச்சிலே தான் என்ன நடந்தது என்பதை குறிப்பிட்டார்கள். ஆக இப்படி பகவான் இந்த நகரும் மருத்துவமனை எப்படியெல்லாம் இங்கே வர வேண்டும் என்று ஏற்கனவே சங்கல்பித்து ஒவ்வொரு முறையும் அதற்கு நினைவூட்டி, அதற்கு அடுத்தபடியாக நடந்தது என்னவென்றால், கடந்த டிசம்பர் மாதத்திலே சத்யசாயி அறக்கட்டளையிலிருந்து ஒரு அழைப்பு வந்து
தமிழ் மாநிலத்திற்கு இந்த நகர மருத்துவமனை கொடுக்க இருக்கிறோம், நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தயாரா என்று கேட்டபொழுது டாக்டர் மோகன் அவர்கள் அங்கே ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் செய்தார்கள். அதில் கண்டிப்பாக மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொண்டு சேவை செய்ய காத்திருக்கிறோம் என்று சொன்னதன் நிமித்தமாக அவர்கள் அதை அங்கீகரித்து நமக்கென்று இதை ஒதுக்கி சுமார் 1.5 கோடி ரூபாய் அளவிலே இந்த திட்டம் செயலாக்கப்பட்டு இன்று உங்கள் கண் முன்பாக நிற்கின்றது. ஆகவே இந்த இறுதி நிகழ்ச்சியிலே நன்றி நவலல் நிகழ்ச்சியில் முதற்கண் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நம்முடைய பகவானுக்கு, நம்முடைய சர்வ வியாபியாக இருந்து கொண்டு நம்மை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற பகவானுக்கு முதற்கண் நம் அனைவருடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை அவருடைய பொற்பாத கமலங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம். அடுத்தபடியாக நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட பிரகாரம் சென்னை ஸ்ரீ சத்ய சாய் மத்திய அறக்கட்டளை உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நம்முடைய நன்றி கலந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதற்கடுத்தபடியாக வணக்கத்திற்கு மேயர் நம்மிடத்தில் இல்லை. நம்மிடத்திலே வந்து அவருடைய பல வேலைகள் நிமித்தமாக செல்ல வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம். அவருடைய பல பணிகளுக்கிடையேயும் இங்கே வந்து சிறப்புரையாற்றிய அன்னாருக்கும் நம்முடைய நன்றியறதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த இடத்திலே பகவான் 2007ஆம் ஆண்டு இங்கே விஜயம் செய்து அதிருத்திர மகாயஜ்ஞம் நடந்தது எல்லோருக்கும் தெரியும். பகவானுடைய சங்கல்பம் இதே இடத்திலே தான் இந்த நகர மருத்துவமனையினுடைய துவக்க விழாவும் நடைபெற வேண்டும் என்று இருந்தது போலும். ஆகவே இந்த இடத்தை தேர்வு செய்து இதனுடைய உரிமையாளர் திரு வெங்கடாச்சலம் அவர்களை கேட்டபொழுது அவர்கள் மனமுவந்து நீங்கள் நன்றாக நடத்தி கொள்ளுங்கள் என்று இந்த இடத்தை நமக்கு இலவசமாக கொடுத்திருக்கிறார். அன்னாருக்கு நம்முடைய நன்றிகளை உரித்தாக்குகிறோம். அடுத்தபடியாக இந்த அசோக் லேலண்ட் நிறுவனத்தார் இந்த சேசிஸ் நாம் கேட்ட பொழுது அவர்கள் நம்முடைய வேண்டுகோளுக்கிணங்க அவர்களால் எந்த அளவிற்கு நமக்கு கன்செஷன் கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவிற்கு கொடுத்து உதவி இருக்கிறார்கள். அந்த அசோக் லேலண்ட் நிறுவனத்தாருக்கும் நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். முக்கியமாக ஒன்று கண்டிப்பாக குறிப்பிட வேண்டும். பகவான் இந்த திட்டத்தை நமக்கு கொடுத்த உடனே இதை எப்படி செயலாக்கப் போகிறோம் என்ற ஒரு எண்ணம் இருந்த நேரத்திலே பகவானிடத்திலே பிரார்த்தனையை வைத்தோம். இந்த மெடிக்கல் டீம் டாக்டர் மோகன் அவர்கள் அவருடைய ப்ரெசன்டேஷனிலே சொன்னார்கள் நபர்களை எல்லாம். அவர்கள் யார் என்பது அடியனுக்கு கொஞ்சம் கூட தெரியாது, முன்பின் பார்த்ததே கிடையாது. பகவான் இன்னார் இங்கே இருக்கின்றார், அவரை அழைத்து கொண்டு இந்த காரியத்தை செய் என்று சுட்டிக்காட்டி ஒவ்வொருவராக கொண்டு வந்து இந்த குழுவிலே சேர்த்தார். அதனுடைய நிமித்தமாகத்தான் ஒவ்வொருவரும் அவரவர்களுடைய பணியிலே மிகவும் சிறப்பான பதவி வகித்தவர்கள். அப்படி கொண்டு வந்து இந்த திட்டத்தை சீராக சிறப்பாக செயல்படுத்தி இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றார். அந்த குழுவிலே வேலை செய்த அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியறிதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆனால் நம்முடைய சாய பக்தர்கள் நன்றி சொல்ல அவசியமில்லை, இருந்தாலும் நாம் சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடமை என்பது ஒன்று இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. அதற்கடுத்தபடியாக இந்த அரங்கத்தை அமைத்து கொடுத்திருக்கின்ற இந்த பந்தல் கான்ட்ராக்டர் சேகர் அவர்களுக்கும் நம்முடைய நன்றியை சொல்லிக் கொள்கிறோம். முக்கியமாக ஒரு சத்தியமான ஒரு வாக்கை சொல்ல வேண்டும். இந்த வண்டி இயங்க வேண்டுமானால் எங்கே எல்லாம் மின்சாரம் இல்லையோ அந்த இடத்திலே ஜெனரேட்டர் வைத்து தான் இதை இயக்க வேண்டும். அந்த ஜெனரேட்டர் நம்முடைய கேஸ், லிக்விஃபைட் கேஸ், பெட்ரோலியம் கேஸ் அதில் தான் இயங்கும். அதற்கு ஒரு நாளைக்கு இயக்க வேண்டுமானால் 2 சிலிண்டர்கள், அதுவும் கமர்ஷியல் சிலிண்டர்,
அதனுடைய விலை இன்றைய தினம் 2600 ரூபாய். ஒரு மாதத்திற்கு நமக்கு வேண்டிய சிலிண்டர்கள் 24 சிலிண்டர்கள். இதை எப்படி செய்வோம், சமாளிப்போம்? அதற்கும் பகவான் தான் உதவி செய்திருக்கிறார். நம்முடைய மருத்துவ குழுவிலே திரு வீரராகவன் அவர்கள் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தாரை அணுகி இந்த திட்டத்தை பற்றி கேட்ட பொழுது, நீங்கள் வந்து எங்களிடத்திலே இந்த திட்டத்தை பற்றி விளக்குங்கள் என்று சொன்னார்கள். அதன் பிரகாரமாக கடந்த திங்கட்கிழமை அன்று ஒரு கூட்டம் நடைபெற்றது பெரிய அளவிலே அலுவலர்களுடைய மத்தியிலே. அந்த கூட்டத்தினுடைய முடிவு என்னவென்றால், இந்த நகர மருத்துவமனை எவ்வளவு காலம் இயங்குமோ அவ்வளவு காலம் வரை அதற்கு வேண்டிய சிலிண்டர்கள் முழுவதையும் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் இலவசமாக வழங்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். எதற்கு இது? அவர்களுக்கு நம்முடைய நன்றி. எதற்கு இதை சொல்லுகிறேன் என்றால், நாம ஒன்றும் செய்யவில்லை. பகவானை நோக்கி ஒரு அடி எடுத்து வைத்தோமானால் அவர் நமக்கு முன்பாக சென்று எல்லாவற்றையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை எல்லோரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சியை குறிப்பிடுகிறேன். அடுத்து நமக்கு வேண்டிய மருத்துவ கருவிகள் எல்லாம் சப்ளை செய்து கொடுத்த எல்லா மெடிக்கல் வெண்டார்ஸ் அவர்களுக்கும், ராயல் சுந்தரம் இந்த வண்டிக்கு இன்சூரன்ஸ், மற்ற வண்டிகளுக்கும் இன்சூரன்ஸ் நம்ம கன்செஷன் ரேட்டில் செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் நம்முடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதற்கடுத்தபடியாக நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் பல பக்தர்கள் இந்த நகர மருத்துவமனைக்காக தன்னுடைய தானாக முன்வந்து டொனேஷன்ஸ் அனுப்பி கொண்டே இருக்கிறார்கள். எங்கே இருந்து வருகிறது என்றே தெரியவில்லை. போன வாரம் இந்த துவக்க விழாவை அறிவிப்பு செய்கிறோம். சுந்தரத்திலே 2 பேர் வந்தார்கள், கணவன் மனைவி. அவர்கள் இங்கே வந்து இந்த நகர மருத்துவமனைக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும், சத்யசாய் நிறுவனத்திலே யாரிடத்திலும் போய் யாசிப்பதில்லை என்பது. அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள், நாங்கள் ஒன்றுமே செய்யவில்லை, எங்களுக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரிகிறதோ அதை செய்யுங்கள் என்று சொன்னோம். கடைசி வரைக்கும் முயன்று பார்த்தார்கள், நாங்கள் குறிப்பிட்டு ஒன்றும் சொல்லவில்லை. கடைசியாக ஒரு செக் புக் எடுத்து 1.5 லட்சம் ரூபாய் நன்கொடையாக கொடுத்தார்கள். பகவான் அங்கே விளையாடுகிறார். இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது ஏன் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக் கொள்கிறேன் என்றால், இந்த சேவை பணி மிக மிக சிறப்பான சேவை பணி. இந்த சேவை பணியிலே கிராப் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்று சொல்வார்கள். நமக்காக, இந்த சேவைக்காக நம்மை நாம் ஈடுபடுத்தி கொண்டு, யாரோ சொல்கிறார்கள் அதற்காக போய் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று இல்லாமல், நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பு, பகவானால் கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பு, இந்த வாய்ப்பை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்றால் வாழ்க்கையிலே நாம் ஒன்றை இழக்கிறோம் என்பதை மனதிலே கொண்டு எல்லோரும் தானாக முன்வந்து நாங்கள் என்ன பணி செய்ய வேண்டும் என்று, நீங்கள் எந்த மாவட்டத்திலிருந்து வந்திருக்கிறீர்களோ அந்த மாவட்ட தலைவரை அணுகி உங்களுடைய சேவையை செய்ய வேண்டும் என்று இந்த தருணத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதற்கு அடுத்தபடியாக ஏற்கனவே நம்முடைய பிரசன்டேஷன் சொன்ன பிரகாரமாக ஒரு மாதத்திலே 12 முகாம்கள் நடத்த திட்டமிட்டிருக்கிறோம். இந்த 12 முகாம்கள் நடத்துவதற்கான இடங்களை எல்லாம் தேர்வு செய்திருக்கிறோம். அந்த இடத்தையும் பகவான் தேர்வு செய்து கொடுத்தாலும் அந்த இடத்தை காட்டி அங்கே இருக்கின்றவர்கள் எல்லாம், அந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த பெரியவர்கள், கவுன்சிலர்கள் மற்றும் முக்கியஸ்தர்கள் எல்லாம், எங்கள் இடத்திற்கு வந்து நீங்கள் சேவை செய்கிறீர்கள், உங்களுக்கு என்னென்ன வசதிகள் வேண்டுமோ அதையெல்லாம் நாங்கள் செய்து கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் என்று சொல்லி, இந்த 12 நாட்களுக்கு முகாம்களுக்கு வேண்டிய எல்லா வசதிகளையும் நாங்கள் ஏற்கனவே செய்தாகிவிட்டது. ஆகவே அப்படிப்பட்ட நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த முகாமானது நகர மருத்துவமனையினுடைய முதல் முகாம் வருகிற செப்டம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி துவங்கப்படும் என்பதை இந்த நேரத்திலே பகவானுடைய ஆசையோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்து இந்த திட்டத்திற்கு நேரடியாகவும்
மறைமுகமாகவும் சேவை செய்து எல்லா விதங்களிலும் உதவி புரிந்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நான் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை மாநில தலைவர் என்கின்ற முறையிலே தமிழ்நாட்டின் சார்பில் தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய நன்றி உரையை நிறைவு செய்கிறேன். ஜெய் சாய்ராம். भक्तजना संरक्षक परति महेश्वर ओम जय जगदीश हरे. सशिवतना श्रीकरा सर्व प्राणपते स्वामी सर्व प्राणपते. आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद बांधवा ओम जय जगदीश हरे. माता पिता गुरुदैवम मरियंतयु नीवे स्वामी मरियंतयु नीवे. नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेंद्र शयना ओम जय जगदीश हरे. ओंकार रूप ओजस्वी ओ साई महादेवा सत्य साई महादेवा. मंगल आरती अंदुको मंगल आरती अंदुको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे. नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम. ओम जय सद्गुरुदेवा. नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम. ओम जय सद्गुरुदेवा. नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम. जय सद्गुरुदेवा. शांति शांति शांति. समस्त लोका सुखिनो भवन्तु. समस्त लोका सुखिनो भवन्तु. समस्त लोका सुखिनो भवन्तु. शांति शांति शांति. जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय. परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थइष्टार्थमोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि. परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थइष्टार्थमोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि. परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थइष्टार्थमोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिम्
idamaashrayami